Hello children, today we are going to discuss about the chapters refraction at plane surfaces and curved surfaces. పిల్లలు మీ అందరికీ ఒకటే విషయం నేను చెప్పబోతున్నానమ్మా. ఈ చాప్టర్ మీకు కష్టంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే చాలా తక్కువ కాన్సెప్ట్ ఉంది, కానీ మీరు ఆ రిఫ్రాక్షన్ అనే ప్రాసెస్ని ఒక బొమ్మ రూపంలో, ఒక సినిమా అయితే మీకు ఎలా గుర్తుండిపోతుంది అలా ఒక పిక్చర్ రూపంలో నేను చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది, ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది, ఈ రిఫ్రాక్షన్ కానీ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కానీ మనం ఎక్కడైనా డైలీ లైఫ్లో చూస్తున్నామా, ఏమేమి అప్లికేషన్స్ మనం చూస్తున్నాము, ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ద్వారా వీటిని చూడొచ్చా, ప్లేన్ సర్ఫేస్కి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్కి ఆ ఫినామినా ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతోంది, ఈ విషయాలు మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు మెయింటైన్ చేసినట్లయితే, మీరు ఆ ఫార్మేట్లో గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే దీస్ టూ చాప్టర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఈ చాప్టర్లో కొన్ని డెఫినేషన్స్, ఫార్ములే మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే కంపల్సరీగా ఈ డెఫినేషన్స్ని మనం చాలా క్వశ్చన్స్లో మళ్ళీ మళ్ళీ ఆన్సర్స్గా రాయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అలాగే ఈ చాప్టర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొంచెం 1 మార్కులో ఇవ్వచ్చు, 2 మార్క్స్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే రే డయాగ్రామ్స్ కూడా AS4లో ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి లెట్ us స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ద రిఫ్రాక్షన్, ఫెర్మాట్ ప్రిన్సిపల్, స్నెల్స్ లా, లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, క్రిటికల్ యాంగిల్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ డెఫినేషన్స్, all these definitions all you have to write on a single paper. Okay, let us start. Now what is refraction? What is refraction? The phenomenon of changing direction at the interface of two media when the light is traveling from one medium to another medium. Okay, that means here you can see in the first diagram what you are seeing. The light ray is traveling from rarer medium to denser medium. So it is changing its direction and it is bending towards the normal. Okay, here you can see the second diagram. Here the light ray is traveling from denser medium to rarer medium. That means the light ray is changing its direction and it bends away from the normal. Okay, you can see these two examples also. Now we can we have to see some more questions on this phenomena. Why the light is changing its direction? Because there the light is bending. Why the bending is going to take place? Endukala vangutondi? Enduku ante because the velocity is changing when it is entering into from one medium into another medium. Why the velocity is changing? Because the refractive index is changing. Why the refractive index is changing? Because the optical density is changing. Because if due to the refractive index, the variation of diffractive index, the velocity changes. Due to the optical density, if the optical density varies, the velocity will change, and we can see the phenomenon of this one. What is refraction? చూడండి అమ్మా, ఒకసారి ఎందుకు వంగుతోంది? ఎందుకంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మారటం వల్ల వెలాసిటీ మారుతోంది. లెట్ us see here, we can see here. Now the important word refractive index. What is refractive index? That is absolute refractive index we are seeing. Here what is absolute refractive index? This is the ratio of two velocities. That is velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. That is this is the ratio of two velocities, no? So it won't have any units. Let us practice a problem. The refractive index of glass is 3/2. Find the speed of light in glass. That is, they had given the refractive index of glass and they are asking the speed of light in glass. Already we know that what is the velocity of light in vacuum? That is 3 into 10 power 8 meters per second.
or 3 into 10 power 10 centimeters per second. You can see the answer. N is equal to 3 by 2, c is equal to, that is velocity of light in vacuum, c is equal to 3 into 10 power 8 meters per second. By using the formula N is equal to c by v and v is equal to c by n, by substituting these values we can get the answer, that is the speed of light in glass. Okay, we studied absolute refractive index. Afterwards we can see the relative refractive index. What is relative refractive index? We are comparing the two refractive indices. Suppose the light ray is travelling from water to glass, then we have to find out the relative refractive index of glass with respect to water. If the light is travelling from water to oil, then we have to find out the refractive index of oil with water. That means here I gave an example, the refractive index of the second medium with respect to the first medium, that is N21 is equal to N2 by N1 is equal to V1 by V2. That is, the relative refractive index is the ratio of two refractive indices. That means the refractive index of the one medium to the refractive index of the another medium, and also it is the ratio of the velocities also. So, it will not have any units. Let us practice a problem which may be given, they may give in the 1 mark question. Refractive index of glass relative to water. That means the refractive index of glass with respect to water means what is? That means water to glass, the light rays travelling. That is 9 by 8. What is the refractive index of water relative to glass? Now already we had NGW, that is N of G by N of W, that is 9 by 8. Now we have to find out the refractive index of water relative to glass. No, N of WG is equal to the reciprocal value we have to give N of GW, that is 8 by 9. Okay. Now already we learnt about what is refraction, and afterwards what we learnt about absolute refractive index, afterwards relative refractive index also, and the refractive index has no units also we learnt. Now we have to see the table. Here I had given a table, no, medium and refractive index. Here the air is having 1.003 and water 1.33, alcohol 1, likewise I had given so many values. Now let us discuss what is the relation between the refractive index of the material and the velocity of light in that particular material. Here you can see, if the refractive index increases, the velocity of light decreases. That means what is the relation between inversely proportional relationship? Okay, now let us see the relation between the optical density and the refractive index. If optical density increases, the refractive index also increases, that is it is increasing, and the second factor is also increasing, no, direct proportionality relationship. Okay, here you can see, you may assume that if the mass density is more, the optical density is also more. That is the wrong thing. That is what I gave an example also. The mass density of kerosene is less than water, but the optical density of kerosene is greater than water. That means since the optical density of kerosene is greater than water, the refractive index of kerosene is greater than water. So you can, in the examination also they will ask you this question. Okay, now we shall see, why do different material media possess different values of refractive indices? Likewise also they will ask, otherwise they will ask what are the factors that depend upon refractive index. Refractive index depend upon what factors, they will ask you. Then you have to give the answer, nature of the material and the wavelength of the light used. These two factors affect the refractive index. Now let us see the laws of refraction, because this is the very primary thing, no. What are laws of refraction? There are two laws of refraction. The first one is
the incident ray, refracted ray, and the normal drawn at the point of incidence at the interface all lie in the same plane, all lie in the same plane. And the second one is the Snell's law, that is n1 sin I is equal to n2 sin r, that is sin I by sin r is constant. Here they will ask you one question also. If the light ray is travelling from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Why it is happening like that? If the light ray is travelling from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Why it is happening? Then you have to write the velocity may vary, because the velocity, because it is entering into denser medium, the velocity decreases. And also you have to write that because of the Fermat principle also you have to justify the answer. What is Fermat principle? The light selects a path which takes the least time. And also you have to remember one point. During refraction, frequency won't change. In the half mark question they will ask you which parameter won't change during refraction, that is frequency. Now let us see here. I am showing a table, material medium and refractive index. Already we learnt the relationship between refractive index and the velocity, and also we learnt about what is n is equal to c by v, n21 is equal to n2 by n1, absolute refractive index and relative refractive index. No, here we can revise why they will ask you in the examination. Here see, which substance, in which substance the speed of light is more. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఒక విషయం, దేనికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దానిలో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది. దేనికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుందో దానికి వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వైసీ వరుస గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్. ఇక్కడ ఏమని అడిగారు, in which the speed of light is more, because you have to see all these values. More speed of velocity more కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉండాలి, మనకి తక్కువగా ఉండాలి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంది ఏంటి, ఎయిర్. కాబట్టి we are giving the answer as air. Okay, here next you can see, write the relation between the refractive index of the medium and speed of light also. Already we learnt about n is equal to c by v. Why kerosene has more refractive index than water? Already we discussed, because it is having more optical density. From the above table, which material medium is treated as the most rarer medium? Rarer medium means which is having low refractive index, that is air. And if they ask you high refractive index, you have to write the diamond, that is high refractive index means the most denser medium. Okay. Likewise, based on these relations they will ask you some questions. Okay. See this is the very important aspect. A1 grade వాళ్ళు కూడా కష్టంగా ఫీల్ అయ్యే ఆస్పెక్ట్ ఈ విషయం. Here you can see, cat is seeing the fish present in water. Okay. That means cat is visualizing the image of the fish. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది, చాప నుంచి పిల్లి అంటే చాప యొక్క ఇమేజ్ని క్యాట్ చూస్తుంది, ఫిష్ యొక్క ఇమేజ్ని. ఇన్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ హూ ఈజ్ సీయింగ్, క్యాట్ ఈజ్ సీయింగ్. Cat is in which medium? Rarer medium, that is in air. Fish is in which medium? That is denser medium. Here, because cat is seeing, the light ray is travelling from denser medium to rarer medium. You have to understand that one. The light ray is travelling from denser medium to rarer medium. What you can observe? The cat is seeing the apparent position of the fish, that is the apparent position you can see, కొంచెం పైకి లేచినట్టుగా కనిపిస్తుంది చూడండి మీరు. That means when the light ray is travelling from denser medium to rarer medium,
apparent depth is equal to real depth by n, that is apparent depth is less than the real depth, అంటే రియల్ డెప్త్ కన్నా అప్పరెంట్ డెప్త్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత తక్కువగా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అప్పరెంట్ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియల్ డెప్త్ బై n. ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది యాక్చువల్ పొజిషన్కి అపరెంట్ పొజిషన్కి మనం చూసేదానికి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది, దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బై యూజింగ్ రియల్ డెప్త్ మైనస్ అపరెంట్ డెప్త్ విల్ గివ్ ద షిఫ్ట్. ఎంత చేంజ్ వచ్చింది అనేది కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు నేను ఒకటే ఒక విషయం అమ్మ, చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం ఒకటి చెప్తున్నాను. ద క్యాట్ ఈజ్ సీయింగ్ ద ఫిష్, సో ద లైట్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. సీ ద సెకండ్ డయాగ్రామ్. Here the fish is seeing the image of the cat. Here what is going on, the light ray is traveling from rarer medium to denser medium because the fish is in water and fish is seeing the cat. Here you can see the apparent position, పైకి లేచినట్టుగా కొంచెం పైకి కనిపిస్తుంది చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది చాలామంది పిల్లలకు డౌట్గా ఫీల్ అవుతున్నారు, అందుకని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో అప్పరెంట్ డెప్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద రియల్ డెప్త్. ఓకే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద షిఫ్ట్ ఆర్ అప్పరెంట్ డెప్త్? అప్పరెంట్ డెప్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ రియల్ డెప్త్, దట్ ఈస్ it is more how many times the refractive index times of the medium, and we can calculate the shift also. In the examination they will ask you, suppose you are inside the water in a swimming pool near the edge, a friend is standing on the edge. Do you find your friend taller or shorter than his usual height? Why? Because here you have to see ఎలా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్, నీటి ఒడ్డున ఉన్నాడు. ఓకేనా, you are inside the water. Here what it is going on, the rarer to denser, light is traveling from rarer to denser because you are in the pool, in the water. What will be happen, the apparent depth is more, so you can visualize your friend as a taller, అంటే పొడుగ్గా కనిపిస్తాడు. ఎందుకు అంటే when the light ray is traveling, here you can see from denser to rarer to denser medium it is going on, no? So the apparent depth is more, you have to write. Okay, in your textbook in page number 68 an example one is there, a bird and a fish. A fish in the water is seeing the bird. How it will appear, ఎలా కనిపిస్తుంది, ఉన్నదానికంటే కొంచెం ఎత్తుగా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా మీకు కమింగ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ విధమైన క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకున్నాం, రిఫ్రాక్షన్ యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి దానికి కూడా ఫర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ మనం మొన్న చెప్పినట్లు ఒక ట్యాగ్ తయారు చేసుకుందాం. ఆ 2-3 సెంటెన్సెస్ ప్రతిదానికి మనం వాడదాం. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఒపేక్ బౌల్, ఒక వైట్ బౌల్ తీసుకున్నాను. ఆ బౌల్లో నేను ఒక కాయిన్ పెట్టాను. ఆ కాయిన్ని కొంచెం జరుపుతూ మనకు కనపడనంత వరకు జరపమని చెప్పాలి. ఇప్పుడు కాయిన్ కనిపిస్తుందా? కెన్ వి సీ ద కాయిన్? నో, వీ కాంట్ సీ ద కాయిన్. వెన్ వీ poured some water in the bowl, we can see the coin. Without water, we can't see the coin. When we pour the water, we can see the coin. What is the reason? Because of refraction. What is the reason? Because of refraction. ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్షన్ జరిగి లైట్ రే బెండ్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ కెన్ సీ ద కాయిన్ ఇన్ ద బౌల్. ఓకే, ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం, ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను, దానిలో ఒక పెన్సిల్ పెట్టాను. ఆ పెన్సిల్ని మనం వాటర్ సర్ఫేస్కి నార్మల్గా చూసినట్లయితే ఇలా, అంటే ఇలా గ్లాస్ పెట్టి మనం ఇలా పైనుంచి చూస్తే మనకేమీ పెన్సిల్ వంగినట్టు కనిపించదు. అదే గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పెట్టుకొని ఇలా మనం ఒక సైడ్ నుంచి కనుక మనం చూసామనుకోమ్మా, అది మనకి రిఫ్రాక్షన్ జరిగినట్లు, పెన్సిల్ వంగినట్టు కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వ్యూస్? ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది. ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఇంటర్ఫేస్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ 0, దేర్ విల్ బి నో రిఫ్రాక్షన్.
కాబట్టి ఆ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళు ఎలా అడిగారు, ఏ వ్యూలో అడిగారు అనేది కూడా మీరు ఎగ్జామ్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. లేకపోతే అది చిన్న పొరపాటు జరిగే అవకాశం అనేది ఉంది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, గ్లాస్లో పెన్సిల్ పెట్టాను, ఓకేనా. లా ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ దిస్, లుక్ ఎట్ ద పెన్సిల్ from one side of the glass and also from the top view of the glass also, how does it look, what is the differences you can observe in both the cases also they will ask you. Okay, now let us discuss మరి రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరగదు, when there will be no refraction. We can see here the first image, already I told you the incident ray is perpendicular to the interface, that is angle of incidence is 0, there will be no refraction. And the second case, if the refractive index of the media of both the media is same, there will be no refraction. Okay, in two cases lo manaki refraction anedi jaragadu. When the light ray won't refract, they will ask you like that in the examination. Now we shall see some other examples also. ఒక చాపని ఎందుకు తుపాకీతో కాల్చడం కష్టము, why it is difficult to shoot a fish swimming in water, and they will ask you like that. Here you can see he is seeing the fish, no, but fish is in white color, see here, but he is seeing the apparent position of the fish, but he is not seeing the original position of the fish. Why? Because of refraction, only he can see the apparent position, so he can't locate the correct position of the fish, so it is difficult to shoot a fish swimming in water. Okay, a lemon kept in a glass of water appears to be bigger than in size. Why? ఒక నిమ్మకాయ గ్లాస్లో పెట్టినప్పుడు ఎందుకు పెద్దగా కనిపిస్తుంది, అలాగే ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ పెట్టినప్పుడు లెటర్స్ పైకి లేచినట్లు, when a thick glass slab is placed over, some letters appear raised when viewed through a glass slab. Why? ఇలా ఎన్ని రకాలుగా అయినా సరే మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ అయినా వస్తాయి రిఫ్రాక్షన్ గురించి. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే యూ ఈస్, ఫర్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, యూ కెన్ మేక్ ఎ సింగిల్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ రిఫ్రాక్షన్. ప్రిన్సిపల్ రిఫ్రాక్షన్. What is refraction? You can write the definition. What is the phenomenon of changing direction of light when it is traveling from one medium to another medium? Likewise, that is the definition of refraction. No, here also you can write. If I will take one example, I will prepare one tag for the question, and you have to you can follow the same tag for every answer also for the applications of refraction. Why it is difficult to shoot a fish swimming in water? Principal refraction. Phenomena of changing direction of light when it is traveling from one medium to another medium. So only we can see the apparent position of the fish, we can't see the original position of the fish. Due to refraction, we can see only the apparent position of the fish, so it is difficult to shoot swimming in water. Likewise, I will give you some other example also. If you take a glass of water and a arrow mark, when you see the arrow mark, when we are here, you can see a glass of water, no, the arrow will be reversed. Why? Because this is also regarding refraction. కాబట్టి పిల్లలు మీరు ఏదైనా సరే రిఫ్రాక్షన్ యొక్క యాక్టివిటీస్ కానీ అప్లికేషన్స్ అడిగినప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇమిడిమున్న సూత్రము, రిఫ్రాక్షను, వక్రీభవనం యొక్క డెఫినేషన్ రాస్తూ, కాబట్టి మనం దాని యొక్క నిజస్థానాన్ని మనం లొకేట్ చేయలేం, కాబట్టి వి కాంట్ లొకేట్ ద రియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పి ఇది జరుగుతోంది అని ఒక కామన్ ట్యాగ్ తయారు చేసుకొని అన్నిటికీ పెట్టుకున్నట్లయితే చక్కగా మీరు ఏ విధమైన రిఫ్రాక్షన్ అడిగినా రాయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ, and also in the coming public examination also there is an important question, AS5 refraction through glass slab. ఇది డయాగ్రామ్ పరంగా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకుని దాన్ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి చక్కగా. అక్కడే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్ అనేది మనం లాటరల్ షిఫ్ట్, ఆ షిఫ్ట్ని కూడా చక్కగా మీరు నీట్గా నేర్చుకోండి అమ్మా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ we learned refraction and refraction activities and applications also. Now we can see
Here you can observe a light ray is traveling from denser medium to rarer medium. And also the second thing you have to observe, we are increasing the angle of incidence. While increasing the angle of incidence, because it is traveling from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, no, the refraction is also increasing, and go on increasing the angle of incidence. At a particular instance, the refracted ray is grazing the surface. You can see at a particular angle of incidence, the refracted ray is grazing the surface. Here you can see that this is called the, this particular angle of incidence is called the critical angle. You have to know, you have to note down the definition of critical angle also. You have to by heart the definition of critical angle also. If you go on increasing the angle of incidence more than critical angle, what will be happen? The light ray is coming back into the same medium. This is called total internal reflection. Now we shall go to learn total internal reflection. When angle of incidence is greater than critical angle, the light ray is reflected into the denser medium at the interface. That is called total internal reflection. At the critical angle, that is a very important bit. At critical angle, the angle of refraction is 90 degrees. When the angle of incidence is equal to critical angle, the angle of refraction is equal to 90 degrees. Now, what are the conditions for total internal reflection? Two conditions we have to see. The first one is the light ray has to travel from denser medium to rarer medium. And the second thing you have to know that one, the angle of incidence must be greater than the critical angle. Okay? Now, let us see, we can see what is the relation between the refractive index and the critical angle. Based on this, we shall get a problem also. N is equal to 1 by sin C. N is equal to 1 by sin C. Here, based on this, we shall do a problem, determine the refractive index of benzene if the critical angle is 42 degrees, and here C is the, what they had given 42 degrees, N is equal to 1 by sin C. By substituting these values, we can find out the refractive index of benzene, that is N is equal to 1 by sin C, no, and sin 42 degrees, like that we can see. Okay? And they will give sin 42 degrees also in the examination, do not bother about that one. If sin 30, we shall know the values of sin 30, sin 45, like that. If they give sin 42, they will give the value, do not be bother about that one. Now, come to the Snell's law. N1 sin I is equal to N2 sin R, no? This is a, I will give some important AS3 experimental based questions. How do you establish the relation between the angle of incidence and the angle of refraction using the experiment? And also here you can see, and also they will ask you, write an experiment when the light ray is traveling from rarer medium to denser medium also. Rarer to denser or Snell's law verification, all, or they will ask you how do you establish the relation sin I by sin R is constant. All this is same. First of all, you have to see the glass slab, no? Here I am showing the glass slab, here you can see. Here is a glass slab, no? When I am pointing the laser light like this, what it is going on? Rarer to denser medium. I am putting the glass slab like this. I am not putting like this. This is refraction. If you put like this, no, this is total internal reflection will be there. Here I am showing the refraction. Okay, like this I am putting this one here. For every, this is a very important experiment. Just దీని గురించి పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, పేరాలు రాయడానికి. డోంట్ బీ లైక్ దట్. జస్ట్ రైట్ ఎయిమ్, ఆపరేటస్, ఏమేమి కావాలి, ఆపరేటస్ ఒక ఇలాంటి ఒక షీట్ ఒకటి తీసుకోండి, అలాగే ఒక గ్లాస్ ల్యాబ్ తీసుకోండి, ఒక లేజర్ లైట్ కరెక్ట్గా ఈ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ల్యాబ్, అలాగే ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద
వాట్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ ఇన్ ద మిడ్ పాయింట్కి మనం యాడ్ అయ్యేటట్లుగా మనకు అనేది ఉండాలి. ఈ విధంగా పెట్టి మన ఎక్స్పెరిమెంట్ కనుక చేసినట్లయితే ఏమి లేదమ్మా, ప్రొసీజర్ మీరు ఏదైతే చేశారో జస్ట్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్, అంతేగాని జస్ట్ ప్రికాషన్స్, అబ్జర్వేషన్స్, మీరు ఎంతసేపు ప్రొసీజర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ప్రొసీజర్ మీరు చక్కగా ఓన్గా మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారో అలా రాస్తూ యూ కెన్ రైట్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద షెడ్యూల్, అబ్జర్వేషన్ షెడ్యూల్, సీరియల్ నెంబర్, angle of incidence, angle of refraction, sin A, sin R, sin A by sin R, like that. Afterwards conclusion, and you have to write the result or anything what the inference what you had completed, like that. You have to write all these steps in an experiment. Okay, now let us see in another experiment. Here we are rarer to denser, and here I am telling that one more experiment. Write an experiment to prove that light travels from denser medium to rarer medium. Here I am telling that denser medium to rarer medium, the angle denser medium to rarer medium, the angle of refraction is greater than the angle of incidence. They will ask you, already we know that no, the angle of refraction is greater than angle of incidence. Then you have to do the experiment with this pro circle. This pro circle, already this is a water, this is water now. Here you can put the pro circle and you can see already what you identified that experiment also. Okay, you have to write down that one. Otherwise you can write some other experiment also, and here you can put this one, and also you can write this experiment also from denser medium to rarer medium. Okay, but try to write the experiment with the pro circle. Okay, now that is a very important question in the public examination, and afterwards you can see write an experiment to find out the critical angle. Then definitely you have to go to this one denser medium to rarer medium, and also this is an activity to show the total internal reflection also. Okay, this is an activity to show the total internal reflection also. Okay, likewise write an activity to show the total internal reflection, how you can find out the critical angle experimentally. Likewise you can do this activity nicely. Okay, now what are the applications, activities of total internal reflection? Okay, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అప్లికేషన్స్కి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు ఏం చేస్తారు, రిఫ్రాక్షన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి క్లారిటీగా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ నేను ఒక కాయిన్ బీకర్లో పెట్టి, ఆ బీకర్లో నేనేం చేస్తున్నాను, బీకర్లో పెట్టాక వాటర్ పోసాక ఐఎమ్ సీయింగ్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ కాయిన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్. Here I am seeing the mirror image of the water on the surface of water, mirror image of the coin. Why? Because that is called total internal reflection. In the examination they will ask you like that. Principle, total internal reflection. You have to write when the light is traveling from denser medium to rarer medium, the light ray, when the, and again you have to tell that if the light angle of incidence is greater than critical angle, it will come back into the same medium. So due to that reason we are visualizing this. Likewise you have to write for every activity. Here you can see another activity. I had taken a beaker of water and an empty test tube. If you take the water with test tube with water, it won't come. An empty test tube, if you can see, I had taken a beaker of water and I am showing an empty beaker. You can see the shining of the test tube. Why? Because in test tube a rarer medium air is there, and in water is the denser medium. When the light ray is traveling from denser medium to rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, it will come back into the same medium, the denser medium, that is into water. So the immersed portion of test tube is looking shining, అంటే మెరుస్తోంది అనమాట. ఎందుకు మెరుస్తోంది?
ఎందుకని అంటే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపల ఉన్న గాలి మనకి రేరర్ మీడియంగా పనిచేస్తుంది, వాటరు మనకి డెన్సర్ మీడియంగా పనిచేస్తుంది. యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ ఆల్సో హియర్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం. ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ దిస్. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా అడుగుతారమ్మా, ఒక మెటల్ బాల్ ఉంది నీ దగ్గర, బ్రైట్ మెటల్ బాల్, దాన్ని నేను క్యాండిల్ ఫ్లేమ్తో మొత్తం మసి ఒక సూట్ అనేది మొత్తం నల్లగా తయారు చేశాను. ఐ కెప్ట్ దట్ బ్రైట్ మెటల్ బాల్ ఇన్ ఏ బీకర్ ఆఫ్ వాటర్. ఏమవుతుంది, ఆ సూటు పొగ మసి ఉంటుంది కదా, ఆ మసికి వాటర్కి మధ్యలో ఒక ఎయిర్ అనే ఒక లేయర్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రేరర్ మీడియం అండ్ వాటర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డెన్సర్ మీడియం. సో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టేక్ ప్లేస్. కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ప్రతి దానిలో కూడా ఒక కామన్ క్రైటీరియా తీసుకోండి, ప్రిన్సిపల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అండ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మీరు డెఫినేషన్ రాస్తూ జస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై అవుట్ చేయండి, సరిపోతుంది. వి షల్ సీ. అండ్ హియర్ ఆల్సో వాట్ ఐ టోల్ యూ, ఐ షోడ్ లైక్ దిస్, నో, ఓకే, దిస్ ఈజ్, and this is also an example for the in this position when I am putting this one. From my side you have to see, this is total internal reflection. We can see here. And another thing, నేను ఒక కాయిన్ తీసుకున్నానమ్మా, కాయిన్ తీసుకొని జస్ట్ ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ ఎ కాయిన్ లైక్ దిస్. ఒక కాయిన్ తీసుకున్నాను, దాని మీద ఒక గ్లాస్ పెట్టాను. యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్స్ ఆల్సో హియర్. కాయిన్ మీద గ్లాస్ పెట్టినప్పుడు, అంటే గ్లాస్లో వితౌట్ వాటర్, ఐ కెప్ట్ ఏ గ్లాస్ వితౌట్ వాటర్, ఐ కెప్ట్ ద కాయిన్, I kept the glass on the coin. Can you see the image of the coin? Yes, you can see. If you pour some water in the beaker, can you see the image of the coin? No, you can't see. Why? Because in between the coin and the beaker there is some air will be there. This air will act as a rarer medium and water will act as a and glass and water these will act as a denser medium. So we can't, due to the total internal reflection, we can't see the coin. Again మళ్ళీ మీరు ఆ కాయిన్ మీద కొంచెం నీళ్లు పోసి మళ్ళీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పెడితే మళ్ళీ యూ కెన్ సీ, బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో ఎయిర్, నో, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ షోడ్ యూ ఇన్ ద పిక్చర్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ, ఒక ఎంటీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెన్సిల్ తీసుకొని బీకర్ ఆఫ్ వాటర్లో పెట్టినట్లయితే ఆ పెన్సిల్ని నువ్వు చూడలేవు. ఎందుకని? డ్యూ టు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. బికాజ్ దట్ ఎంటీ టెస్ట్ ట్యూబ్ విల్ హ్యావ్ ద ఎయిర్, నో, so it will act as a rarer medium and water will act as a denser medium. Due to total internal reflection, the light will come back into the same denser medium, so we can't see the image of that particular pencil or what we kept in the test tube. And these are the questions. I am not repeating these questions because of the time sake. అండ్ మీరు ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు, ఒక వాటర్ బాటిల్లో వాటర్ ఉంది, దానిలో ఒక చిన్న హోల్ పెట్టి వాటర్ బయటకు వస్తుంది, నేను ఒక లేజర్ లైట్ ఇలా నేను ఆ హోల్ గుండా పడేటట్టు లేజర్ లైట్ ఇటువైపు నుంచి వేసాను, అటువైపు హోల్ ఉంది. అప్పుడు వాటర్ ఇలా పడేటప్పుడు వాటర్తో పాటుగా లైట్ రే కూడా ఇలాగే కరెక్ట్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఫ్లోతో పాటు. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? డ్యూ టు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. And now we can see ఎండమావి ఏర్పడటం, మైరేజ్ ఫార్మేషన్. దీన్ని చాలా కష్టపడి మన వాళ్ళు చాలాసేపు చదువుతారు. నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ప్రిన్సిపల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఎండాకాలంలో ఇన్ సమ్మర్ హాలిడేస్ ద రోడ్ విల్ బి వెరీ హాట్, సో ద ఎయిర్ సరౌండింగ్ ద రోడ్ విల్ బి వెరీ హాట్, నో. కాబట్టి దానికి లెస్ డెన్సిటీ, లెస్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ హైట్ ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఈ డెన్సిటీ ఏమవుతుంది, మనకి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ, టెంపరేచరు తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, మారుతూ ఉంటుంది. ఈ ఒక్క విషయం దీనివల్ల, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి పైనుంచి లైట్ పడేటప్పుడు కిందకి పైదేమో మనకి డెన్సర్ మీడియం అయింది, రోడ్డు పైన ఉన్న ఎయిర్ ఏమో రేరర్ మీడియం అయింది, డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుందో, ద లైట్ రే విల్ టేక్ ఎ కర్వ్డ్ పాత్ సో దట్ వీఆర్
feeling the illusion of water or something else. That means we are seeing the image of the sky or any tall object. Okay, how to remember the points? Here I can say the temperature decreases with height, the density increases with height, the optical density increases with height, the refractive index increases with height, the velocity of light decreases with height, that is TVD, that is temperature decreases with height and velocity decreases with height, temperature velocity decreases with height, and DORI, that is density, optical density and the refractive index increases with height. Likewise, you can write, just note down that point TVD, DORI with height, and afterwards just write a line. When the light from a tall object passes through a medium just above the road it suffers refraction and takes a curved path because of its total internal reflection. In the examination they will ask you, can a virtual image be photographed by a camera? Already we had taken the photograph of mirage, no? Yes, we can take the photograph of virtual image. Why do stars appear twinkling? But this is not total internal reflection, this is refraction only, but you have to write here principal refraction, variable refractive index. But the phenomena ikkada enduku cheppanante namma refraction ikkada enduku cheppanante ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఎయిర్లో ఉన్న మనకి పైనుంచి అట్మాస్ఫియర్లో పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఎయిర్లో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ లేయర్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీస్, దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్, they will have different values of refractive indices. Though by that reason the angle of refraction changes time to time. దాని వల్ల ఏమవుతుంది, పైనుంచి కిందకు వచ్చే లేయర్స్లో డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్, డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఉండడం వల్ల వెలాసిటీ చేంజ్ అయ్యి మనకేమవుతుంది, ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుందో మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్, నో. So we are feeling the twinkling of stars. Okay, now when you sit in a campfire, objects behind the fire are swaying by. అంటే ఇక్కడ మనం మీరు చూస్తూ ఉంటారు పార్టీస్కి వాటికి నైట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఒక మంట వేసుకొని చుట్టూ కూర్చుంటారు జనాలు. ఇటువైపు కూర్చున్న వాళ్ళకి అటువైపు ఊగుతున్నట్లుగా ఏదో మనకి ఒక సినిమా మన వాళ్ళు అంటుంటారు ఏదో దెయ్యాలు అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఊగుతున్నట్టు ఎందుకు కనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ వేరియేషన్ వస్తుంది. ఎయిర్ ఈ ఫైర్ చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్కి లెస్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, లెస్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ, కాబట్టి దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ రేరర్ మీడియం, అండ్ బియాండ్ దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ డెన్సర్ మీడియం. బికాస్ దానివల్ల ఏమవుతుంది, వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, వెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్, ఎప్పుడైతే ఇలా జరుగుతోందో అప్పుడు మనకు ఆ విధంగా ఊగుతున్నట్టుగా స్వేయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో కూడా ఫస్ట్ది లాస్ట్ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, మధ్యలోది మాత్రం ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్ రిఫ్రాక్షన్ అయినా జరిగే ప్రాసెస్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. కాబట్టి నేను ఒక చోట మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఇచ్చాను, అంటే వేరియబుల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కనపడుతుంది వీటన్నిటిలో, అందుకని నేను ఒక చోట ఇవ్వడం జరిగింది. And another applications, they will ask you in the examination, write some applications of total internal reflection, brilliance of diamonds. In the examination they will ask you, why does a diamond shine more than a glass piece cut to the same shape? Because the critical angle is very low for the diamond, that is 24.4, and also the refractive index is very high. The critical angle is very low, no, that's what total internal reflection take place at every instance. That's what it is. We can see the brilliance of diamonds, we can see the optical fibers. What is the importance of optical fibers in the communication system and in the health and industries and everything we are using a lot of applications, no. What is that, here the radius of this pipe will be very less, that is a micrometer. ఈ బంచ్ అన్నిటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఒక లైట్ పైప్ అంటాము. బికాస్ స్మాల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫైబర్ లైట్ గోయింగ్ ఇట్ మేక్స్ ఏ నియర్లీ గ్లాన్సింగ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆన్ ద వాల్. దీనివల్ల మనం ఫైబర్ ఆప్టిక్స్లో కానీ
వీటన్నిటిలో కూడా a lot of applications are there without energy losses అనమాట. ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అండ్ ఆల్సో హియర్ we are seeing the in endoscopes also, in medical applications also we are using the total internal reflection, that is fiber optics also. Here you can see ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ త్రూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్కి వచ్చాము. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఒక విషయం చూడండి. హియర్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్, బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ ప్లేనో-కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాంకేవ్-కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ బైకాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ ప్లేనో-కాంకేవ్ లెన్స్. ఇక్కడ నేను మీకు ఒక చిన్న విషయం, ఇప్పుడు నా వైపు చూడండి, ఒక జాగ్రత్తగా చూడండి. బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, నేను మీకు ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, లైట్ రే ఇలా పడుతోంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ మనకి సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు మీరు పాజిటివ్గా తీసుకోండి. ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ మీద లైట్ రే పడినప్పుడు నెగిటివ్గా తీసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు బైకాన్వెక్స్ లెన్స్, ఫస్ట్ లైట్ రే పడుతుంది కాబట్టి ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అని చెప్పాను, ఇలా ఉంటే మైనస్ అని చెప్పాను. ఇలా పడితే ప్లస్ అండ్ లైట్ రే ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇట్ మైనస్, దట్ ఈస్ R1 ఈజ్ ప్లస్, R2 ఈజ్ మైనస్. ఓకే, అండ్ అగైన్ we shall go plano-convex lens. Okay, this is a plane like this. Here plane means this is, here plane means infinity. For a plane surface the focal length is infinity, and again you can see here, and again plano-convex lens, this is infinity and the light ray is going into it, this is minus. Likewise you can see here like this, if it is like this, this is minus and it is going this one also, here both are, and this is minus and it is going into, this is also minus. If it is biconvex lens, biconcave lens, if it is like minus and it is going like this, no, this is positive, plus. Likewise you have to see here these surfaces plus minus and you have to go through that. Likewise this is the first surface and entering into the second surface. Likewise you have to calculate the sign conventions, plus minus, minus plus, and for the plane surface you have to calculate the infinity. Okay na, this is the clue. ఇది చాలా టిప్ అమ్మ, మీకు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రతిదీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చక్కగా సరిపోతుంది మీకు. Here I am giving one formula, n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది మామూలుగా కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్కి, ప్లేన్ సర్ఫేసెస్కి వచ్చేసరికి సిన్స్ r is infinity, because for plane surfaces already I told focal length is infinity, so r is infinity, n2 by v minus n1 by u is equal to 0. So what we have to do, we have to use this formula n2 by v is equal to n1 by u for plane surfaces. Okay, now we shall go to the lens makers formula. ఇది చాలా ఇక్కడేనమ్మా మీరు తప్పు చేసేది ఎక్కువగా, జాగ్రత్తగా చూడండి. 1 by f is equal to, యాక్చువల్గా లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 by f is equal to n of lens by n of medium minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ఇక్కడ మామూలుగా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్కువగా ఇది వాడతాం. 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ఎందుకని? we are dealing with the thin lenses and it is kept in air, that is n of medium, air means 1. So we are using n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 in air. ఇప్పుడు మనకు చిన్న డౌట్ వస్తుంది, ఓకే నేను మీడియంలో పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది లెన్స్ మీడియం కంటే తక్కువ ఉన్న మీడియంలో పెట్టినప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ లాగే, ఒక కన్వర్జింగ్ లెన్స్ లాగే పనిచేస్తుంది. ఆల్రెడీ వి సా వెన్ వి కెప్ట్ ద లెన్స్ ఇన్ వాటర్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్డ్. ఎప్పుడైతే లెన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కంటే ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్న మీడియంలో పెట్టామో, దట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కాంకేవ్ లెన్స్, దట్ ఈస్ ఎ డైవర్జింగ్ లెన్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. ఎప్పుడైతే
converging lens acts as converging lens when n of medium is less than n of lens, and it acts as a diverging lens when n of medium is greater than n of lens. అంటే n of lens కంటే n of medium ఎక్కువగా ఉంటే, ఎందుకని ఆ ఫార్ములాలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు n of lens బై n of medium కనుక ఎక్కువ అయితే మైనస్ సైన్ వస్తుంది మీకు. దట్ మైనస్ సైన్స్ రిప్రజెంట్స్ డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఒకవేళ రెండు సమానం అయితే, ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, then it will act as a glass plate. Okay, this is the very important thing, and also they will ask you in 1 mark question. This is the application also I am giving. Air bubble in water behaves like a diverging lens, like a diverging lens. This is a very important ray diagrams I am showing this. Here you can see the ray diagrams of the convex lens, that is converging lens, and afterwards also you can see the ray diagrams of concave lens also. Here నువ్వు ఒక మీరు చిన్న ఆటలాగా ఆడుకోవచ్చమ్మా. సికి ఎఫ్కి మధ్యలో ఒకళ్ళు ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రన్ టు ద వాట్ బియాండ్ సి, లైక్ దట్ యూ కెన్ ఒక గేమ్ లాగా మీరు ప్రిపేర్ ఏ గేమ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఆల్రెడీ మీకు రే డయాగ్రమ్స్ చూపించాను. రే డయాగ్రమ్స్ చూపించినప్పుడు మనకి ఏ విధంగా అయితే మనం చూసాం, బియాండ్ సి ఉన్నప్పుడు బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, డిమినిష్డ్, రియల్, ఇన్వర్టెడ్, ఈ విధంగా మీ టేబుల్ అన్ని వాల్యూస్ మీరు చూశారు. ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ రియల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, రియల్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది బియాండ్ సి, రియల్ అండ్ సేమ్ సైజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎట్ సి. అంటే ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఈ కేసు సినారియోస్ అన్నీ కూడా వర్చువల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి. కాబట్టి ఈ విధంగా అడుగుతారు. కాంకేవ్ లెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా వర్చువల్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ మనకి ఫామ్ అవుతాయి. తర్వాత మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్కి ఎఫ్ ప్లస్ వి ఎప్పుడైతే మనకి ప్లస్ అవుతుందో రియల్ ఇమేజ్, మైనస్ అయితే వర్చువల్ ఇమేజ్, యూ ఎప్పుడూ మైనస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దేనికైనా సరే కాంకేవ్ లెన్స్కి మాత్రం అన్నీ కూడా మైనస్లే ఉంటాయి. ఓన్లీ వర్చువల్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజెస్ విల్ బీ formed, and the lens formula you can see 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. In the examination ఒక డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి కాంకేవ్ లెన్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటని తెలియడం కోసం ఈ విధంగా అడగడానికి క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్, లైక్ వైజ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ కెన్ యూ ఫైండ్ ద మినిమమ్ లిమిటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ అప్టైనింగ్ ఎ రియల్ ఇమేజ్ అని కూడా అడుగుతారు. అలాంటప్పుడు ఆ లిమిటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫోకల్ లెంగ్త్గా మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఎప్పుడు మనం స్క్రీన్ మీద ఆబ్జెక్ట్ను పొందగలం ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేసి? నో, వీ కాంట్ గెట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్చువల్ ఇమేజ్, వీ కాంట్ గెట్ ద ఇమేజ్, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ ఇమేజ్, వీ కెన్ గెట్ ద ఇమేజ్ ఆల్సో, అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఇక్కడ నేను మీకు AS4లో ఈ విధంగా ఒక టాబ్లర్ ఫామ్ ఇచ్చి మీకు క్వశ్చన్స్, వాట్ ఈజ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం 15 సెంటీమీటర్స్ అని కడతాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒక్కసారి ఫోకల్ లెంగ్త్ కడితే మిగిలిన వాటికి దాదాపుగా ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే డబల్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ 30 సెంటీమీటర్స్. అలాగే ఇక్కడ మీరు ఒక్కొక్క విషయం అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి 15 సెంటీమీటర్స్ అంటే 15 సెంటీమీటర్స్ బియాండ్ కనుక పెట్టినప్పుడు మనకు 20 సెంటీమీటర్స్ కనుక పెడితే మనకేమవుతుంది, ఆల్రెడీ మనం చూపించిన దాని ప్రకారం మనం చూడొచ్చు. అండ్ the differences between convex lens and concave lens also already we discussed about this one, and follow these differences between convex lens and concave lens, and the real image and virtual image. The differences between real image and virtual image is also important. And also in the examination they will ask you, how can you identify by touching the lens also? Concave lens, here very thin at middle and very thick in the edges also they will ask you. And a man, likewise I gave some questions also, and I gave the uses of concave and convex lens also. And here if I cut a lens perpendicular to the principal axis, what will be happen, and parallel to principal axis, no change in focal length, perpendicular to the principal axis 2f. If I prepared a lens with two materials, here I had shown horizontal, అడ్డంగా కనుక రెండు
పెట్టి 2 పదార్థాలు తయారు చేస్తే 2 ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తాయి. కానీ మనం ఇలా నిలువుగా పెట్టి గనక మనం తయారు చేస్తే ఓన్లీ ఒక ఇమేజ్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 లెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఫోకల్, అలాగే 2 పక్కపక్కన ఉన్నప్పుడు ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎలా వేరీ అవుతుందో కూడా నేను చూపించాను. అలాగే మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. జస్ట్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో వాటర్లో మనం ఒక లెన్స్ని ఇమర్స్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఫోకల్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఐ గేవ్ సమ్ problems also and I gave the gist of this one. Okay, and already in the last session I gave the how to prepare a gist. No, here you can see the gist of the already everything what I told, everything is in this slide only. Try to practice. అవన్నీ చూసి మీరు చక్కగా కూడా ఒక చోట రాసుకొని ఫార్ములాస్, అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఏమేం చేసాం ప్రొసీజర్స్ నీట్గా ముందు డెఫినేషన్స్, ఫార్ములే అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చోట నేర్చుకొని మీరందరూ కూడా చక్కగా మీరు వీటన్నిటి ప్రాక్టీస్ చేసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారని సెషన్లో. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.